Big thanks for tuning in. Mimi naitwa Dubrix and of course boy flani amazing Madubi. That's my real name. Mimi ningependa nikupatie update flani ambayo inamhusu Kenyan rapper Steven Otieno Adera, popularly known as Stivo Simple Boy. Wengi tunamjua kama hivyo toka ameingia kwenye game na ngoma yake flani vijana tuache miadarati, akuja akapiga tuheshimu ndoa, hakuna glory, alafu vibao vingine kadhaa ambavyo ndo kama alikuja akaachilia. But anyway, story ambayo ndo kama ina make headlines yani kwa saizi, in as much as wanajaribu cool down kuonesha kwamba wako vizuri, Kenyans bado kama wanakataa. Wanaona Stivo Simple Boy ana ugumu sana wa open up kwamba management yake ndo kama inamtumia vibaya na mlagai na vitu kama hivyo. So kuna interviews kadhaa ambazo Stivo Simple Boy amefanya na management ya kwake, na kuna vitu ambavyo watu wamevispot na feel kwamba haviendi sawa. So issue inakuaje? Stivo Simple Boy anajaribu kuficha ama anajaribu kucover up management yake? Wengi wanachukulia kuna vitu vingi ambavyo Stivo Simple Boy havielewi kwenye industry na management yake inaweza kuwa inaielewa, lakini haitaki Stivo mwenyewe ajue kwamba ni vitu gani vinaendelea kwenye industry. And of course wamejikaza videos, wamepiga vitu vingi sana wamekuwa wakivifanya, lakini issue inatokea kwamba Stivo Simple Boy hapati mazao yake. So issue ambayo ningetaka tu discuss ama kitu ambacho ungependa ukijue kutoka kwa Stivo Simple Boy, anaiweka wazi pamoja na management yake mzima kuwa hakuna issue yote ambayo kama inatokea kwenye label ambayo ipo, though kuna vitu ambavyo ndo kama haviendi sawa. Ukimcheki Stivo Simple Boy kwenye interviews zake, anakaa kama kuna uoga fulani hivi ya kujieleza kwamba vitu haviendi sawa. Of course ameweka kwenye kundi moja pamoja na management yake, hawezi kuwa na urahisi sana wa kuongelea vitu ambavyo ndo kama vinaendelea. Wengi wana insist kwamba Stivo Simple Boy atafutwe akiwa peke yake, or of course kusiwe na mambo na cameras, watu wana record nini na nini, bamdogo ndo kama atakuwa na open up vizuri. So kati ya interviews alipokuwa anauliza, amedefend sana ile team yake ama management yake kuwa halagaiwi, but vitu havikubaliki. From Stivo Simple Boy, yeye anasema washikaji watulie waweze kupata, yani kuna album ambazo ndo kama atakuwa anaachilia, kuna ngoma ambazo zitakuwa zinatoka maybe kuanzia next week. Album inafaa kuja kutoka December, so watu wakuwe wapole, wategee kazi, wasiongelele tu issue ambayo ndo kama ina trend. Pia tukicheki size walikuja pia na family members wake ambao ina include brothers zake pamoja na management, wanazidi kusisitiza kwamba Stivo Simple Boy ako poa, lakini watu wanamjudge kutokana na mavazi ambavyo anavaa, wanamjudge kulingana na sema ambao ndo kama bado anaishi, wanamjudge kulingana na vile ambavyo ana respond maswali yakiulizwa katika interviews. And of course pia manager wake naye ako included kwenye hiyo issue kuwa wanavyo respond maswali, wana respond na when that in a manner that in kama wana feature vitu fulani. So how do you feel? Do you feel Stivo Simple Boy ndo kama anaogopa kusema kwa management na mlagai sababu wako na management ya kwake, ama una support bamdogo aitwe kivyake peke yake aweze kuongeleshwa ili ndo aweze kusema kwamba management kama inamlangai hivi? Tutapata ukweli aje? Anyway, mimi nasema big thanks for tuning in na kutufuatilizia. Pia make sure na subscribe kwenye channel ya kwangu @Madubi, and of course nifuatilizie kwenye upande wa Instagram @Madubi. Tukutane next story ambayo nitakuwa nakuja kukushushia.